como secretario general del Partido Socialista, presentó en Mérida en 2015 sobre lo que sería un ingreso mínimo vital nacional. El ingreso mínimo vital, que se ha focalizado en los niños y en las mujeres, ha venido a completar la última red de protección del sistema de cobertura de rentas que no estaba cerrado, haciéndolo más redistributivo. Gracias, ministro Escrivá, por haber impulsado la política de inclusión en nuestro país y hacer del ingreso mínimo vital una realidad. And now I will go into English to welcome Professor Banerjee. Dear Professor Banerjee, dear Abhijit, I would like to offer you a very warm welcome to our country and thank you on behalf of the audience. Abhijit Banerjee is co-founder of the Abdul Latif Jamil Poverty Action Lab, JPAL, and winner of the 2019 Alfred Nobel Prize with Esther Duflo and Michael Kramer for his studies on reducing global poverty. Professor Banerjee brings insights to a better understanding of the poverty issue and the need to know the context surrounding the most vulnerable, highlighting how essential it is to work in the field together with different social and political agents. His vision of poverty as a multifactorial problem, together with the use of the experimental methodology, have helped in the advancement of new and innovative poverty alleviation programs. It would take several days for his contributions to be summarized, but we can point to one of his last words with a key finding. The long-term effects of targeting the ultra-poor seem to be positive not only on consumption or income, but also on physical health, mental health, productivity work, and political involvement, demonstrating the need to increase the household well-being. This way of public policy design based on evidence, making intensive use of data analysis, has been at the origin of the General Secretariat for Inclusion that I have the honor to lead. This department was created with the aim of promoting the inclusion policy based on the design of one of the most anticipated measures for our country, the minimum income scheme. However, the minimum income scheme was not conceived just as a benefit, but a set of measures. It does not seek to subsidize, but to recover, include, not to let anyone without opportunities. For this reason, inclusion itineraries for the minimum income scheme beneficiaries have been deployed. They are designed and accomplished with the use of data and evaluation. This evaluation will allow the most effective programs to be scaled up. The General Secretariat has started more than 30 projects on different aspects of the social inclusion for the most vulnerable. Dimensions as labor, health, social counseling, child support, digital gaps, and green economy, and vulnerable groups such as single parents, people with disabilities, long-term unemployed, or young people in broken families. We are building up a policy lab. These projects are being driven together with the subnational administrations, with the regions, the Spanish autonomous communities, and the municipalities, and non-governmental organizations to assure that we'll get to have inclusion policy findings all over the country. The projects are run through randomized control trials to measure the effectiveness of the inclusion policy tested. The intensive use of data has been present since the design of the minimum income scheme. We were able to access the best source of data on Spanish households with information on their income and wealth, allowing us to estimate ex ante the coverage of the minimum income scheme.
Thanks to this estimation, we have been able to continuously monitor the beneficiaries of the minimum income scheme, those who have applied for it and not entitled to it, and those who, apparently fulfilling the requirements, have not applied for these benefits. The well-known phenomenon of the non-take-up, so common in means-tested benefits. We have launched several actions that seek to understand and reduce this phenomenon. Today, we have a session dedicated exclusively to the non-take-up. But also we have defined inclusion metrics. If we want public policies to have inclusion in their objectives, we have to know the phenomenon and know how to measure it. Hence, we have incorporated the dimension of inclusion into the institutionalization of evaluation law. But to promote this innovative model, a specific team is needed. The General Secretariat staff, with extraordinary skills and motivation, and to whom I'm enormously grateful, is made up of people with different backgrounds, being the presence of technicians and evaluators around 80%. I also appreciate the huge effort that my colleagues at the Social Security Department have made for managing such a complex benefit during the pandemic and being in charge of many other benefits of the social shield. The General Secretariat has included the academic support through the collaboration with researchers and institutions I'm also very grateful to work with. For the design of inclusion itineraries, we have the support of CENFI, el Centro de Estudios Monetarios y Financieros, and JPAL, Poverty Action Lab. But also due to the experimental approach of these projects, an ethical committee was approved to assure the compliance of the ethical principles of our policy lab. Also, for the whole production of the General Secretariat, we have an advisory committee made up of expert researchers and academics from a variety of national and international universities. In some minutes, we'll have a discussion between the President of the Government and the Nobel Prize winner. Next, we will listen to Professor Banerjee's reflections on poverty and the experimental approach to social policies. And then we will enjoy 3 panels about the policy lab that we are developing in the General Secretariat and some case studies together with CENFI and JPAL. I hope you enjoy the event. Thank you very much and welcome. I invite now the President of the Government and the Nobel Prize winner to come up on stage so that we'll give way to the colloquium. Presidente, a lo largo de esta legislatura, el Gobierno ha reforzado y dado prioridad a las políticas sociales y de cohesión social en toda una serie de ámbitos. Esto se reforzó enormemente desde la llegada de la pandemia, el COVID-19. ¿Cuál ha sido el papel de las políticas contra la pobreza y la desigualdad desplegadas en esta legislatura y cómo valora el Gobierno el desempeño del escudo social? Bueno, muchísimas gracias, Milagros, por tu trabajo y también por tu presentación. Gracias también al profesor por acompañarnos en este diálogo que creo que es muy importante porque vamos a hablar del principal desafío que tiene la sociedad española, que es la desigualdad. España es un país profundamente desigual, lo es desde el punto de vista generacional. Son principalmente nuestros jóvenes quienes están sufriendo la desigualdad y su forma más extrema es la pobreza.
Pero tenemos también otro tipo de desigualdades, la desigualdad, digamos, social, pero la desigualdad también de género o incluso también la desigualdad territorial. Pero antes de nada, me permitiréis que en esta semana tan importante, la Semana del Orgullo, pues traslade el compromiso del Gobierno de España por una sociedad que debe identificar sus fortalezas en la diversidad y en la integración de esa diversidad como un activo. Creo que es muy importante en estos tiempos en los que estamos viendo cosas inimaginables al otro lado del Atlántico, donde se están recortando derechos, donde se están dando pasos atrás, 50 años pasos atrás, en cuestiones como, por ejemplo, el reconocimiento de las mujeres a decidir libremente cuándo ser madres y cuándo no, u otros muchos derechos que se están poniendo en solfa como consecuencia de poderes judiciales conservadores, el que reafirmemos nuestra convicción y nuestra determinación por continuar avanzando en todo lo que representa la diversidad y la integración social y el reconocimiento de esa diversidad como un activo de nuestra sociedad. Y a partir de ahí, bueno, yo creo que comentaba antes con el ministro de Seguridad Social que cuando empezamos a lanzar la idea del ingreso mínimo vital surgieron algunos debates legítimos. Uno de ellos era qué departamento se iba a hacer cargo del ingreso mínimo vital. La Seguridad Social, otro departamento. Creo que acertamos reconociendo el papel protagonista y de liderazgo a la seguridad social del ingreso mínimo vital. Primero, por los profesionales tan extraordinarios que tiene la seguridad social. En segundo lugar, por la implantación territorial que tiene la seguridad social en toda España. Y en tercer lugar, por esto que has comentado tú, si me permites que te tutee, de la necesidad, no solamente ex ante, sino también ex post, de ver exactamente cuál ha sido la evaluación de toda la política del ingreso mínimo vital en nuestro país. Yo quiero decir que realmente el resultado es formidable. El desafío al que nos enfrentábamos cuando empezamos a diseñar el ingreso mínimo vital era formidable, pero los resultados después de todo ese inicio han sido sencillamente espectaculares. Estamos hablando de que hay casi 500.000 de hogares en nuestro país ya cubiertos por el ingreso mínimo vital. Por tanto, estamos más o menos fijando en torno a 1.300.000 los españoles y españolas que están percibiendo ese ingreso mínimo vital. Me gustaría subrayar 3 datos muy importantes. Cuando venía para acá los estaba leyendo. Un 43% de sus perceptores son niños, son menores. En España hay un problema muy serio de pobreza infantil. En torno al 44% son mujeres. Y un 25% de los hogares perceptores son hogares monoparentales, es decir, hogares que tienen una alta vulnerabilidad a cualquier crisis como las que por desgracia estamos viviendo, primero la pandemia y posteriormente los efectos económicos y sociales de esta guerra en Ucrania. Por tanto, creo que la innovación que hemos implementado en las políticas públicas con el ingreso mínimo vital, a mí me parece que es algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos. Y simplemente por cerrar, antes le comentaba al profesor y a algunos de los colegas de los ministerios que cuando empezamos a hablar de los fondos europeos durante la pandemia, ya por el primer semestre del año 2020, hice una ronda en las capitales europeas y recuerdo que estuve cenando con la canciller Merkel entonces y ella me dijo, mira Pedro, yo he tenido que defender el ingreso mínimo vital en el Bundestag, en el Parlamento alemán, y siempre he defendido que esta era una necesaria reforma estructural que se tenía que hacer en España, que por cierto era una reforma que la propia Comisión Europea en sus recomendaciones específicas de país sistemáticamente planteaba a España y que España, por desgracia, hasta que no entramos nosotros, pues no puso en marcha. Y eso me dio que pensar. Me dio que pensar, primero que me lo dijera la canciller de Alemania. En segundo lugar, Merkel, después de toda la experiencia que tuvimos con la crisis financiera y la respuesta económica que se le dio a esa crisis financiera. Pero me dio sobre todo que pensar en el sentido de que también el propio significado de lo que representan las reformas estructurales que durante la crisis financiera pudieron tener un significado de contrarreforma, de ir en contra de los intereses de la clase media trabajadora de nuestro país, como consecuencia de la pandemia también cambió la perspectiva de actores o actrices tan importantes como Merkel en la gestión de las consecuencias económicas y sociales de la pandemia.
Y creo que esta es la lección que tenemos que extraer de la pandemia y sobre todo mirar, ahora que tenemos por delante las consecuencias económicas y sociales de la guerra, la lección que tenemos que extraer y guardar en mente para abordar pues, todo lo que tenemos por delante como consecuencia de esta guerra de Putin en Ucrania. Con lo cual yo quería agradecer y felicitar a la Seguridad Social y agradecer, lógicamente, y felicitar a su ministro, a José Luis Escrivá, por el liderazgo que ha mostrado durante estos meses tan difíciles en una política tan necesaria como es la del ingreso mínimo vital. Gracias, presidente. Professor Banerjee, and what is the price for our society not paying attention to income distribution, redistribution, and poverty? What is that price with your experience? I think there are many prices, and I think it's first what's not going past the functional. I think the true first price is just we live in societies that can afford to not have them happen. We live in societies where children do not need to be denied basic needs, and we should do it. There's all other functional arguments are important. There are all kinds of good things that come. I'm going to say a little bit about that when people don't feel totally disempowered. But I think the first order fact is, I think, just the misery. And I think if you look at what's happening in the country I live in the United States, it's for the first time since 1918 that the death rates among white males and females between 45 and 60 have been going up. This is the first time. So the population has actually been falling for the first time. And this seems to be connected to huge epidemic of what is sometimes called death of despair. The people dying of overdoses, alcoholism, shooting themselves, gun accidents. There's a whole, and this is large enough that 3 years in a row, that white population I described has shrunk. And this is, so I think the piling of misery is something that we've sort of taken as given, that this is what somehow has to happen. And I think it's worth saying there's no moral or economic justification for it. And so I think we should start by putting it out there that there is the first case for action is one of empathy, of that the people need their dignity, people need to not feel humiliated in order to live. And I think that's first order. One should not ever try to find other arguments before that. But I think there are other arguments. I think children growing up in poverty, I think there's evidence that parents are more likely to be just income. When you get an income shock, the violence in the family goes up. And that children whose parents were violent toward them are more likely to be violent to their children. So there is evidence of the fact that education tends to be, again, something that's not so much about money but about slack, about parents being able to give them the time or just the patience. Children are children, and they deserve the patience that they want. And I think, again, economic stress makes all of those long-term actions, the ones that require patience, more difficult. And I think there's increasing evidence of that. There's also, I think, very clear evidence that if you make life easier for people, it's not that they, I think that the view that that's going to make them just lazy, I think there's very little evidence for that view. I think the income effect on labor supply
largely is very, very small, except in specific populations like women who are at the margin of holding a job and doing childcare at home. But if you take the broader population, there's very little reason to worry about all the things that make us ungenerous, I think. And I think finally, I think most importantly, I think there's just so much talent in the world. I think that's the more long-term point to make, which is that there's so much talent in the world. And it's not that the talent is concentrated among the current elites. There's lots of talent in the world that never gets its expression because the opportunities that the set of lucky breaks it takes to make it possible for someone who's from a unfortunate background, from a less advantaged background, to actually make it to the place where they can take advantage of the opportunities. That's always, those accidents don't happen often enough. And so I think in the end, I think societies that manage to have better redistribution also have more social mobility. The US has, as a result of, I think, partly not being generous, has increasingly lost social mobility and has gone from being much more mobile economically than Europe. Tocqueville writes about this in the 19th century, to being much less mobile than Europe. And I don't think that's accidental. Thank you, Professor Banerjee. Presidente, antes nos hablaba de cómo se gestó el ingreso mínimo vital y la importancia que ha tenido el ingreso mínimo vital dentro del escudo social del Gobierno. Con el ingreso mínimo vital, el Gobierno quiere avanzar en políticas basadas en datos y en evidencias que puedan ser evaluadas siguiendo las mejores prácticas internacionales. ¿Cuáles considera las aportaciones más interesantes del ingreso mínimo vital? A ver, yo creo que esta última semana, esta es una política sobre todo a favor de la igualdad y contra la desigualdad. ¿Qué es lo que nos han dicho la academia, las principales instituciones financieras internacionales sobre las políticas públicas en España a lo largo de estos últimos 20-30 años? Con independencia de qué gobierno estuviera al frente de España. Bueno, sobre todo que destinábamos muy pocos recursos a las políticas de juventud. Y creo que eso es lo que estamos empezando a invertir con el ingreso mínimo vital como la principal política pública. Y a partir de ahí vamos articulando otras complementarias. Antes el profesor comentaba, sin duda alguna, la política de becas es fundamental. El gobierno es un gobierno que está destinando más de 2.000 millones de euros a las políticas de becas, sobre todo para activar ese ascensor social al cual antes el profesor hacía referencia. Claro, la semana pasada nos encontramos con una administración que amplía el margen para percibir esas becas a aquellas familias que cobran hasta 100.000 euros. Eso es retorcer, violentar el propio significado de la política pública de redistribución de la renta y, por tanto, de impulso a las políticas de igualdad en generaciones que, por desgracia, no tienen los niveles de renta en sus familias para poder estudiar lo que ellos consideren oportuno y poder, por tanto, expandir todas sus potencialidades. Por tanto, creo que el ingreso mínimo vital es una apuesta decidida en la lucha contra la pobreza infantil. Es una apuesta decidida por las políticas vinculadas con las nuevas generaciones, con la gente joven, y a partir de ahí ir articulando otras políticas en colaboración con las administraciones territoriales, con los ayuntamientos, como has comentado en tu intervención, o incluso también con las ONGs. Creo que estamos en un momento, después de la pandemia, en el que podemos estar en condiciones de ir rompiendo algunos paradigmas que se han instalado en el pensamiento económico y también en la conversación pública a lo largo de los últimos 10 años. Yo recuerdo hace 10 años que se decía que la mejor política social es el empleo. Bueno, claro, eso se dice, o lo dicen aquellos que utilizan esa excusa o bien para crear empleo precario o bien para justificar los recortes en el estado del bienestar. Y creo que con las reformas que está implementando este gobierno y también, lógicamente, con la fortaleza a las distintas crisis
que está respondiendo la sociedad española, ya sean los trabajadores, las familias y sin duda alguna las empresas, estamos demostrando que no hay tal disyuntiva, que se puede fortalecer el estado del bienestar y también crear empleo de calidad, y que el empleo que se cree en nuestro país no tiene por qué ser precario. Hoy hemos conocido unos datos sencillamente formidables, con una inflación como la que tenemos, con una crisis económica a las puertas de Europa como la que estamos sufriendo por la guerra. Bueno, en este mes de junio han sido 115.000 afiliados más a la Seguridad Social, 42.000 parados menos, un 44% de contratos indefinidos. Tenemos más de 740.000 afiliados a la Seguridad Social con contratos indefinidos que antes de la pandemia. En definitiva, yo creo que gracias a la fortaleza de la sociedad española a la hora de responder a estas crisis, la pandemia y las consecuencias económicas y sociales de la guerra, y también a un gobierno que reconoce que no hay tal contradicción entre crear empleo digno y también fortalecer el estado del bienestar, estamos dando una respuesta que en un momento de tanta incertidumbre pues genera confianza, estabilidad y sobre todo cohesión en una sociedad, la sociedad española, cuya asignatura pendiente aún hoy, especialmente hoy, continúa siendo la desigualdad. Muchas gracias, presidente. Professor Banerjee, in your opinion, what are the main lessons learned from experimentation for the design of social policies? Yes, in your opinion, what are the main lessons learned from experimentation for the design of social policies? So, I think that the first, lesson in a sense is that, also social policies are going to work for the best ones work for certain populations, and one has to start by having an understanding of what we are trying to achieve. I think that the starting point of a lot of conversations that we have is that what is the justification for this particular intervention? And I think we carry the baggage of history enormously. So I think the first order question is always to ask, why are you doing this? What is the evidence for it? And I don't necessarily mean evidence just for randomized controlled trials, but just even are the people who you're trying to reach, are they responsive? Are they saying that this is something they want? So let's first ask the question, why are we doing something? I think that's the first order question that we often don't ask. I think that comes from a general elitist bias of policy making, which says that we have a good theory of who these people are, and they don't necessarily know who they. So one of the main messages of our book, Poor Economics, was that if you don't understand the way the poor think about their own lives, you will get your policies wrong. And I think using all the evidence, both the evidence from randomized controlled trials, but also evidence from people's descriptions of what they want and what they are doing. I think all of that, putting it together, being hard-headed about it. In all governments that I worked with, the hard fact is just facing up to the fact that many things you do don't do anything. And a few things, surprisingly, do a lot. So it's not that on balance, I'm very much someone who thinks governments do a lot of good. But I think being open-minded about the fact that certain things work and other things don't, and there's no guarantee that what looks natural to us will work better than what doesn't, and being free to ask the question, what is it that could be stopping this from happening? The fact that there's low take-up, what are possible explanations? So starting with people's behavior, asking them, maybe this is what they're scared of. Maybe that's the other thing they're scared of. Maybe we haven't found asked the right people. I think being open-minded about that, to putting together the evidence, interrogating it, being hard-headed about the evidence, not about the policy. Being hard-headed about the evidence, being willing to step past something that looks tempting, but if the evidence doesn't support it, not going there. I think those are all very difficult decisions. I think what you're doing in Spain is a remarkable experiment. It's not just you're doing experiments, but the whole thing is a remarkable experiment in
just trying to see if we can put together a more compelling narrative than this is how we've done things forever. And I think that's the, I would say, I mean, I could go on. This is what I do every day of my life. But I think I want to stop here by saying that I think that's the first order thing, is being willing to face up to what the data is saying, to institutionalize the use of data, to create a culture where data is taken seriously and is, and when it says something, not to look the other way and say that, well, but that's too bad, but to actually face up to it. I think that culture of asking why do I believe what I believe? What is the nature of that evidence? How do I interrogate the evidence and ask, is this evidence actually worth believing? And I think what's I think useful about building a culture around randomized controlled trials is both, of course, some of the results from it, but also the general broad culture where we ask questions about the quality of the evidence. And the quality of the evidence is critical, because bad evidence is worse than no evidence often, and because it misleads. And I think that building that culture, and this is a great step towards that, because in a sense, by committing to doing these evaluations, even if not all of them will be deeply insightful, they will all create a culture within which that's a natural default, something we do all the time. We ask questions, we look at the evidence, we take decisions. Thank you, Professor Banerjee. One more question. Using these lessons learned, what other measures besides transfers do you consider relevant to fight against poverty? So, I mean, I think let me step a little bit. Even within transfers, I think there are interesting and important questions. I mean, some of the work we're doing right now actually is asking those questions, which is, for some of those people, especially younger people, it's not clear that a monthly transfer is necessarily the right. They might have an ambition. They want to do something. Maybe 10,000 euros at once is easier than 1,000 euros every month. And I think those are really important questions. We find some evidence of that. In fact, we're doing some work now, and we find that actually 85% say, especially of younger people, say that we would prefer a lump sum. They're willing to take the risk. And I think those are good questions to ask. Within the set of transfers, it's worth asking, what is that people do? If you want to start a business, then a small amount every month is not good enough. You can't never save enough. And so I think those are good questions to ask within the set of transfers. And then beyond that, are there complementary services? I think that's the other one that's critical, which is it the case that even with the money, for example, for a lot of women, single women with children, is the childcare service working? I think that's, I saw some very nice evidence just recently showing that if you did a randomized a race between giving people a certain amount of money and giving them just a childcare voucher, the childcare voucher actually works at least as well or better. Actually, typically works better, because it's actually one of the things that for that population, for women especially with young children, it's really the binding constraint. They can't do anything. If they do something, they run a business out of their home rather than stepping out and trying to do something different. And I think thinking about quality of childcare, security of childcare, and what's interesting is that they find evidence that it's not so much the hours. The women work the same number of hours, but they're distracted. When you don't have good childcare, you're always worried. As a parent, I'm very conscious of that. And I think thinking about childcare, I think is obviously there are interesting questions about skills and in a sense whether or not part of that money should be offered to people as you are, for example, have the option of spending it to acquire specific skills. I think skilling is a very dicey area, because there's a lot of not very useful or fake skills being offered in the market. So that's a market that needs to be very clearly regulated. I think that's the education market tends out to be, even in the US, full of dross.
the US now, the government is actually suing a bunch of universities which have given people, take their money but don't teach them anything. So I think these are all issues that, if that's the direction you want to take of increasing skilling, I think it's worth being very mindful of all the pitfalls in skilling. But I think overall, I think obviously skills are important, and I would say more generally, psychological support is important. I think it's very important to try to think of a lot of these people, especially the people who are really the poorest of the poor. They've often been broken by life. They've had things happen to them that should happen to no one. Women have been raped, men have had accidents and have, so I think that I think a lot of these people, before one actually thinks of them as becoming, full participants in the economy, I think one needs to help them recover. And I think one nice thing we see recently is evidence that relatively cheap psychological interventions actually do help people make large transitions. So I'm optimistic about that, but it's the kind of thing we should be. It goes back to what I said at the beginning, which is that we need to think about why are these people where they are, and I think starting by saying they are bad people is the wrong answer. So we have to think of what is it that they have, what's happened to them, what trauma or what disadvantage they've had. And I think addressing those more generally, that's obviously the broader philosophy of what I'm trying to say. Thank you, Professor Banerjee. Presidente, déjeme que le traslade una última cuestión. Las políticas de inclusión no son únicamente transferencias monetarias, como ya hemos visto, sino que deben ir mucho más allá. ¿Qué está haciendo el Gobierno para complementar el ingreso mínimo vital? Bueno, yo quisiera también unir tu pregunta a algo que ha comentado el profesor, porque a mí me parece clave el demostrar con datos que la solidaridad y la justicia social son dos palancas muy importantes de la política económica para responder a crisis de manera eficaz, pero también equitativa, ¿no? Si uno mira la crisis financiera, se destruyeron con una caída de 3 puntos del Producto Interior Bruto, 3 millones de puestos de trabajo, y con una caída de 10 puntos, como vivimos en el peor momento de la pandemia, del Producto Interior Bruto, se destruyeron 600.000 puestos de trabajo. Se tardaron entonces 144 meses en recuperar los niveles previos de empleo que teníamos antes de la crisis financiera, y hoy, en cambio, hemos tardado 18 meses en recuperar los niveles previos que teníamos a la pandemia de empleo. Es más, como comentaba antes, más de 700.000 contratos indefinidos más que los que teníamos antes de la pandemia. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que tenemos, como bien comentaba antes el profesor, que poner encima de la mesa políticas de integración social, de inclusión social, porque evidentemente la cohesión social es un factor importante para el desarrollo económico y el crecimiento futuro de nuestro país. A mí, ¿qué es lo que me preocupa de la dinámica, tanto política, no digo en España, sino digo en el planeta, en lo que representan las sucesivas crisis que estamos viviendo? Bueno, pues una suerte de, en fin, hablar del cambio climático, hablar de la necesidad de mejorar la educación pública para nuestros jóvenes, son cosas que a lo mejor pueden ser importantes, pero en momentos de bonanza económica y de crecimiento económico, no de zozobra económica o de una extraordinaria incertidumbre económica como la que estamos viviendo. Y es precisamente ahora cuando tenemos que hacer esas reformas y esas transformaciones. El Gobierno de España ha aprobado una ley de cambio climático reconocida además por las instituciones comunitarias como una de las políticas más bien hechas, más horizontales del conjunto de la Unión Europea. Estamos abordando la reforma de nuestra ley educativa, también de las universidades, también de la formación profesional, en un país donde, por desgracia, sufrimos pues un fracaso escolar cada vez menor como consecuencia de todo lo que se está haciendo, las políticas públicas que se están haciendo, pero evidentemente como por culpa, mejor dicho, de un sistema, el sistema de educación de la formación profesional, que durante muchísimos años ha sido preterido, y no digo por las familias, sino fundamentalmente por las administraciones públicas, ¿no?
Con lo cual yo creo que la principal lección o el principal mensaje que a mí me gustaría compartir con todos y con todas es ese, ¿no? Es el que en un momento como el actual es cuando hay que intensificar las reformas y las transformaciones en nuestro país y no utilizar esas crisis como excusa para arrinconar esas reformas, porque son las palancas que nos van a permitir crecer de manera mucho más sostenida, de forma más cohesionada y mucho más competitiva en el presente y en el futuro, ¿no? Ese es el ánimo y la actitud con la que trabaja el Gobierno de España. Y a mí siempre, por responder más concretamente a tu pregunta, siempre he identificado el ingreso mínimo vital primero como una política innovadora. En muchas ocasiones se dice la administración pública no genera innovación, no hay innovación dentro. Bueno, pues el ingreso mínimo vital es una política innovadora. En segundo lugar, es una política para los jóvenes. Yo siempre tuve claro que el ingreso mínimo vital estaba sobre todo concebido para reducir esa cifra absolutamente insoportable para una sociedad como la sociedad española, y es que tengamos más de 2 millones de niños y niñas en pobreza en nuestro país. Y en tercer lugar, a mí me gustaría también, como comentaba antes el profesor, poner la mirada sobre la salud mental. Desde luego nosotros, el ingreso mínimo vital, como he dicho antes, es la pieza angular de otras muchas innovaciones que estamos haciendo en las políticas públicas. Antes he comentado las becas, por supuesto las reformas que estamos haciendo en el ámbito educativo, pero bueno, aquí está la ministra de Sanidad, también la vicepresidenta de Trabajo, la vicepresidenta de Economía. Me parece que fue a finales del año pasado, pusimos en marcha, o mejor dicho, actualizamos la estrategia de salud mental que no se había actualizado en nuestro país desde el año 2008. Es decir, desde el año 2008 no se había actualizado una política fundamental también para la salud del conjunto de nuestra sociedad. Hace un escaso mes y medio pusimos en marcha un teléfono que nos pedían muchísimas ONGs, un teléfono de atención a tendencias suicidas que por desgracia se dan en nuestro país, y la respuesta fue espectacular. En 30 días, miles de llamadas de chavales que sufrían esos problemas de salud mental, de profesores que nos pedían asesoramiento para ver cómo se anticipaban esas conductas suicidas en las aulas y, por tanto, ver cómo se podían ayudar a esos estudiantes, o de madres y padres que estaban preocupados por sus hijos o por sus familiares más cercanos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, yo quiero decir con esto que la administración pública está innovando, que la administración pública está y tiene claro cuáles son los problemas que tiene nuestra sociedad y dónde tenemos que dar respuestas desde lo público, no dejarlo a manos solamente del sector privado. En definitiva, yo creo que una de las principales lecciones que a mí me gustaría trasladar ya para concluir de la pandemia, sobre todo, y ahora con lo que tenemos por delante, es la necesidad de estrechar aún más los lazos entre lo privado y lo público. Creo que esto lo hemos visto durante la pandemia en muchísimas políticas, los ERTEs, las ayudas a los trabajadores autónomos, los avales que hemos dado a las pequeñas y medianas empresas, pero mucho más allá, en las transformaciones a las cuales antes hacía referencia. Y también esa colaboración público-privada se tiene que dar en políticas sociales, como por ejemplo se da con el ingreso mínimo vital. No solamente en esa cooperación con las administraciones territoriales y locales, sino también con ONGs que trabajan para reducir la pobreza infantil en nuestro país, o con comités asesores como el que se ha creado precisamente para evaluar el ingreso mínimo vital, que cuenta con instituciones muy punteras en nuestro país, o con el asesoramiento internacional de profesores como el que hoy estamos viendo aquí. Gracias, Presidente. Thank you very much, the two of you. It's a pleasure having you two here discussing about poverty redistribution from the policymaker side, from the academic side. It's an absolutely pleasure for all of us. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. It was an honor. Thank you, Professor. It's an honor. Thank you. Muchas gracias. Presidente, por habernos acompañado. Nada, no, un placer para mí estar aquí con vosotros.